Hello students, we will continue with our lesson 5 Principles of Inheritance and Variation. Now we are going to take our next topic, that is mechanism of sex determination. So students, there are two type of sex determining mechanisms. First one is exotype and second one is XY. ਅਸੀਂ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੀਆਂ exotype of sex determining mechanism. So students, in this system there is only one sex chromosome referred to as X. Males ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ they have only one X chromosome XO. Males ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ X. O means कि absent है, सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम हैगा या। and in females have a pair of X chromosomes. Females ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ a pair of X chromosomes ਹੁੰਦੇ ਆ। it means females have two XX chromosomes ਤੇ female gametes ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ they always contain a X chromosome and male gametes ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 50% of male gametes they contain X chromosomes and 50% they have no sex chromosomes. So the sex of the offspring it depends on whether a sex chromosome is present in the male gamete or not. So students, parents ਹੈਗੇ ਆ males ਹੈਗੇ, male ਦੇ ਵਿੱਚ XO chromosome ਹੈਗਾ ਆ। it means it has only one X chromosome. O means absent है। second one is in females ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ females ਦੇ ਵਿੱਚ XX chromosomes ਹੈਗੇ ਆ 2X chromosomes ਹੈਗੇ ਆ। so students gametes ਜਿਹੜੇ parents produce ਕਰਨਗੇ 50% gametes ਜਿਹੜੇ male ਨੇ produce ਕੀਤੇ they have X chromosome and 50% have no sex chromosomes. and females ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ gametes produce ਕੀਤੇ eggs produce ਕੀਤੇ ਹੈ both the gametes they contain X chromosomes. so after fertilization ਕੀ ਹੋਏਗਾ if the sperm having the X chromosome it fuses with the egg having the X chromosome then it gives rise to a offspring having XX chromosome, then it will be a female. and if the egg having no chromosome if the sperm having no chromosome fuses with the egg having the X chromosome then the offspring ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ chromosome ਹੋਣਗੇ XO, then it will give rise to a male offspring. so students, in organisms like grasshoppers and other insects, grasshopper और ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਈ insects ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ exotype of sex determining mechanism present ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। females ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ in grasshopper females have X chromosomes, that is female is homogametic sex. homo means same, फीमेल ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ XX chromosomes ਹੈ ਉਹਨੇ same gametes produce ਕੀਤੇ having X chromosome and male is heterogametic sex. male ਕੀ ਹੈ heterogametic sex ਹੈਗਾ ਆ having only one sex chromosome. the male in XX and XO ਜਿਹੜਾ XX and XO type of systems ਹੈਗੇ ਆ the male produces two type of gametes with X chromosome or without a sex chromosome. ਜਿਹੜੇ male ਹੈਗੇ ਉਹਨੇ ਦੋ gametes produce ਕੀਤੇ ਆ having the X chromosome ਤੇ ਦੂਸਰੇ gametes having no sex chromosome. so in XO sex determination system females are still XX but instead of carrying a Y chromosomes males ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ simply X chromosome ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ O means ਕੋਈ chromosome sex present नहीं हैगा या। this indicates the absence of the second sex chromosome. so student, this is all about the XX XO type of
ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੋ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਐਬਸੈਂਟ। ਐਂਡ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਅਰ ਆਫ XX chromosomes present ਹੁੰਦੇ ਆ। gametes produce ਕੀਤੇ males ਨੇ 50% having X chromosomes and 50% of gametes having no sex chromosomes, and females ने produce ਕੀਤੇ all having the X chromosomes, and after fertilization ਜਦੋਂ sperm having the X chromosome it fuses with the egg having the X chromosome, then the offspring produced will be female, and when the sperm having no sex chromosome it fuses with the egg having the X chromosome, then exomale offspring is produced. So students, this is all about the exo type of sex determining mechanism. Now we will discuss our next type of sex determining mechanism, that is XY type of sex determining mechanism. So students, XY type of sex determining mechanism की है, where both male and female have same number of chromosomes. It is found in humans and most other mammals, some snakes, some fish, and some plants ਦੇ ਵਿੱਚ XY type of sex determining mechanism present ਹੁੰਦਾ, including humans. In this system, the sex of the individual is determined by a pair of sex chromosomes. Females ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ they have a pair of X chromosomes and male has a X chromosome and a Y chromosome. ਜਿਹੜਾ male ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ XY type of sex determining mechanism ਦੇ ਵਿੱਚ male ਵਿੱਚ XY chromosomes present ਹੈਗੇ ਆ, and females ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ they have a pair of X chromosomes. So these X and Y are sex chromosomes. Both male and female have same number of autosomes. Males ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ they have autosomes plus XY sex chromosomes, and females have autosomes plus XX sex chromosomes. So students, in human beings and Drosophila ਜਿਹੜੀ fly ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ males ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ X chromosome ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ Y chromosome ਹੁੰਦਾ ਆ, and females they have a pair of X chromosomes. So this is example of male heterogamity. This is example of male heterogamity. Male heterogamity in humans and in Drosophila fly ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ XY sex chromosomes ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ XX chromosomes ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਮੇਲ ਹੈਟਰੋਗੇਮਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਮੀਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ, ਮੇਲ ਨੇ 50% of the sperms having X chromosome and 50% of the sperms having Y chromosomes. ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੇ 2 type of gametes produce ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਮੇਲ ਹੈਟਰੋਗੇਮਿਟੀ। ਐਂਡ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ X chromosome ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫਟਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ sperms having X chromosome it fuses with the egg having X chromosome, then it will give birth to a female child, and when the sperm having Y chromosome fuses with the egg having X chromosome, then it will give birth to a male offspring, male child. So students, so male produces 2 different types of gametes. Male ने 2 different type of gametes produce किते, so it is example of male heterogamity. So students, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ female ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ X chromosomes ਹੈਗੇ ਆ, एक सेम हैगे है, a pair of X chromosome similar है, पर मेल दे कोल जड़े X chromosome हैगा या A और Y दी जड़ी शेप हैगी या वो इस टाइप दी हुंदी है, यानी कि X chromosomes जड़े हैगे या they are larger and they has more genes than Y
chromosome because Y chromosome is smaller in size. So student, this is the example of male heterogamity. So ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ एग्जांपल ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ फीमेल heterogamity ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Humans and Drosophila ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ it is example of male heterogamity. Now we will discuss about the female heterogamity. यानी कि फीमेल ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ फीमेल पेरेंट ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ different type of sex chromosomes ਹੈਗੇ ਆ and it will produce the different type of female produce different type of gametes. In birds, a different mechanism of sex determination is observed. In this case, the total number of chromosomes is same in both males and females. Male and female ਦੇ ਵਿੱਚ total number of chromosomes ਤਾਂ same ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ two different type of gametes are produced by the females. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ XY ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ symbols use ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ letters use ਕਰਾਂਗੇ Z and W are used to distinguish this system from XY sex determination system. Males ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ they are homogametic sex. We will discuss about the ZZ, ZW type of sex determining mechanism. Males ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ they are homogametic. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ same ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ sex chromosomes present ਹੈਗੇ ਆ and females ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ they are heterogametic. ਇਹ parents ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ gametes produce ਕੀਤੇ. Male produce gametes having the Z chromosomes and female produces two type of eggs having the Z chromosome and the other one having the W chromosomes. So after fertilization ki hoega when the Z sperm having the Z chromosome it fuses with the egg having the Z chromosome, then it will give rise to a male offspring. And when the Z chromosome fuses with the Z sperm having the sperm having the Z chromosome fuses with the egg having the W chromosome, then it will give rise to a female offspring. So students, in birds this type of sex determining mechanism is present. And students, this is the example of female heterogamity. Males ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ same type of sex chromosomes are present and in females different type of sex chromosomes are present. So this is example of female heterogamity. Male heterogamity the example आ गई humans and Drosophila ਦੇ ਵਿੱਚ XY, XX, XY, XY sex chromosome in present in males ਤੇ female heterogamity the example ਆ ਗਈ ਕਿ in birds ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ females ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ they produce the different type of gametes. So students, this is all about the female heterogamity. Now we will take other topic. ZOZZ type of sex determining mechanism. Students, in moth, butterfly and domestic chickens. Moth, butterfly and domestic chicken ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ZOZZ type of sex determining mechanism present ਹੁੰਦਾ ਆ. Females ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ they have single Z chromosome. Female having single Z chromosome है वो means other chromosome is absent. And in male ZZ chromosomes ਜਿਹੜੇ ਆ they are present.
So female has single Z chromosome. Female produces two type of eggs. इन्होंने produce कितने females ने gametes, ये parents हो गए. 50% of the eggs having Z chromosome and 50% having no chromosome. And males produce two types of produces only one type of sperms having the Z chromosome. Male produces only one type of sperms carrying the Z chromosome only. So the sex of is determined on the basis of the egg having egg type being fertilized by the sperm. If it contains Z chromosome, the embryo. If the egg containing the Z chromosome fuses with the sperm having the Z chromosome, then male or young one is produced. And if the egg having no chromosome fuses with the sperm having Z chromosome, then female offspring is produced. So students, the sex is determined. किस चीज से sex determined होया कि whether the egg contains the Z chromosome or it contains no chromosome. If the egg contains Z chromosome and it fuses with the sperm having the Z chromosome, then male offspring is produced. And if the egg having no sex chromosome fuses with the sperm having Z chromosome, then ZO female जड़ा offspring है that is produced. So students, this is all about ZO ZZ type of sex determining mechanism. Now our next topic is sex determination in humans. Sex determination in humans. How sex is determined in humans? So students, in humans sex determining mechanism humans ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ X Y type of sex determining mechanism is present in humans. Humans ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ total number of chromosomes ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 46. Total number of chromosomes present in humans is 46. So 23. Total number 46 है यहाँ से कह दिए कि 23 pairs of chromosomes are present in humans. So इन्हां दे विचों 23 pairs विचों 22 pairs of chromosomes ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ they are exactly same in both male and females, and these are known as autosomes. 22 pairs of ਜਿਹੜੇ chromosomes ਹੁੰਦੇ ਆ male and female ਦੇ ਵਿੱਚ present ਹੁੰਦੇ ਆ they are known as autosomes. And these are exactly the same in both male and female, and one pair of ਜਿਹੜਾ sex chromosomes ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ they are known as sex chromosome, and they are different in male and female. Males ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ XY ਹੁੰਦਾ ਆ and females ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ XX sex chromosomes. So students, we will discuss about the autosomes. Autosomes ਕੀ ਹੈ it is any chromosome that is not a sex chromosome, and a pair of ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਸੋਮ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਆਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦਾ ਸੇਮ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਪੇਅਰਸ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦਾ sex and autosomes in a pair they have same form but they differ from the other pairs. ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਸੋਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇਟ ਸਟੋਰਸ ਮੈਨੀ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਜੀਨਸ ਹਰ ਇੱਕ ਆਟੋਸੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੈਨੀ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਜੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ
और हर एक जीन जिहड़ी हैगी वो यूनीक फंक्शन परफॉर्म करती है ऑर्गेनिज्म के सैल दे विच। ह्यूमनस जिहड़े हैगे उन्हां दे हर एक सैल दे विच 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हुंदे है, यानी कि 46 क्रोमोसोम। 22 पेयर्स आर नोन एज ऑटोसोम्स and they both look the same in male and females, and 23rd pair is known as sex chromosome. It differ in male and female. और sex chromosomes जड़े हैगे उन्हां नू students allosomes, they are also known as allosomes. So students ये ध्यान रखना या autosomes and allosomes. Sex chromosomes are known as allosomes. So in females a pair of X chromosomes are present, and these are known as sex chromosomes. The males they which X and Y chromosomes are present, and during spermatogenesis की हुंदा या males they which two type of sperms are produced, 50% having X chromosome and 50% having Y chromosome besides the autosomes, and females produces only one type of ovum having X chromosome. So students, there is equal probability of fertilization of an ovum with a sperm carrying X or Y chromosomes. So if ovum fertilized with the sperm carrying X chromosome, zygote develops into a female, and if fertilization of the ovum with sperm carrying Y chromosome, it results in a male offspring. ये असी किस तरह डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स? फीमेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट दे कोल XX क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम। मेल पेरेंट हैगा, मेल पेरेंट हैविंग XY क्रोमोसोम। 22 पेयर प्लस सेक्स क्रोमोसोम, 22 पेयर है स्टूडेंट्स। जे तुसी 22 पेयर नहीं लिखना तो तुसी 44 लिख लो। 44 प्लस XX टोटल 46 हो गए। 44 प्लस XY 44 ऑटोसोम्स है गया ते XY सेक्स क्रोमोसोम्स है। सो इन्होंने की गैमेट्स प्रोड्यूस किते? All the female produces all the ovum or egg having the X chromosome, and the male produces sperms, 50% of sperms having X chromosome and 50% of the sperms having Y chromosomes. And जदों fertilization होती है तो if the egg having X chromosome it fuses with the sperm having X chromosome, then it will give rise to a female young one. And if the egg having the X chromosome fuses with the sperm having the Y chromosome, it will give rise to a male offspring. So students, there is equal probability of there is equal probability of the fertilization of the ovum with the sperm carrying either X or Y chromosome. So from this it is evident, it is clear that it is the genetic makeup of the sperm. Sperm the genetic makeup हैगा या जेड़ा ये determine करता हैगा या कि जेड़ा born होएगा baby ओदा sex की होएगा। जे sperm having X chromosome fuses with the egg, it will give rise to a female child, and if the sperm having the Y chromosome fuses with the egg, it give rise to a male child. So it is the genetic makeup of the sperm that determines the sex of the baby. And second key है, it is also evident that in each pregnancy there is always 50% probability of either a male or a female child. कि जे मेल और फीमेल चाइल्ड दी जड़ी हैगी आ ड्यूरिंग द हर एक प्रेगनेंसी दे विच देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड। इफ द स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम उन्हें फर्टिलाइज कर दिता एग नू तां फीमेल चाइल्ड दा बर्थ होएगा, ते जे स्पर्म हैविंग द वाई क्रोमोसोम इट फर्टिलाइज द एग देन की होएगा मेल चाइल्ड जो है ओदा बर्थ होएगा। बट इट इज अनफॉर्चुनेट, बड़ी मंदभागी घटना हैगी आ साडी सोसाइटी दे विच। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इन आवर सोसाइटी द वूमेन आर ऑफन ब्लेम फॉर गिविंग बर्थ टू अ फीमेल चाइल्ड एंड इज इल ट्रीटेड। ਉਹਦੇ ਨਾਲ बुरा बर्ताव किया जाता है। हमेशा औरत ਨੂੰ ब्लेम किया जाता है कि उन्हें एक लड़की ਨੂੰ जन्म दिता हैगा या, और क्योंकि ये लोगों के गलत नोशन हैगी, गलत धारणा होने करके वो ऑफन
ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਹੈਗੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਗ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾਂ ਸਪਰਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ। ਜੋ ਇਹ sperm having the Y chromosome, it decides, it is responsible for the sex of the born baby। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਰਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ZZ ਫੀਮੇਲ ਹੈਟਰੋਗੇਮਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ZW ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਆ, 50% ਹੈਵਿੰਗ Z ਐਂਡ 50% ਹੈਵਿੰਗ W। ਸੋ ਇਨ ਬਰਡਸ ਐਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਐਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, they are having the Z or W chromosome, they are responsible for the sex of the chicks। So student, this is all about the sex determining mechanism and sex determination in humans। So students, thank you so much, stay home, stay safe।